బ్యాక్ వాటర్ దగ్గరికి వచ్చినాం, బోట్లో ఉన్నాం ప్రజెంట్గా. ఈ నుంచి బోట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత కొంచెం 3-4 కిలోమీటర్స్ అవతల ఇంకో దగ్గర స్టే చేసి కొద్దిసేపు ఉండి ఆ నుంచి మళ్ళీ రిటర్న్ అవుతాం. స్టార్టింగ్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు 4 కిలోమీటర్స్ చెప్పిన, అది 4 కిలోమీటర్స్ అస్సలు ఉండదు, ఎక్కువనే ఉంటుంది. 2 గుట్టలు ఎక్కినాం మళ్ళీ దిగినాం. రీసౌండ్ వస్తుంది. టైం వచ్చేసరికి 12:20 అవుతుంది. ప్రజెంట్గా మేము ఆంధ్రాకి తెలంగాణకి బార్డర్లో ఉన్నాం. ఇది బ్యాక్ సైడ్ మొత్తం వచ్చేసి నాగార్జున సాగర్ బ్యాక్ వాటర్. ఇది ఇప్పుడైతే ఈ లొకేషన్స్ అన్ని షూట్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇక మళ్ళీ కొద్దిసేపు ఉండి ఇక్కడ కొంచెంసేపు నేచర్ని ఎంజాయ్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతాం, మళ్ళీ బ్యాక్ టు సేమ్ ప్లేస్. దీని వచ్చేసి పెద్దమ్మ పాయ అంటారు. నాకు కూడా తెలియదు, మాతో పాటు వచ్చిన అన్న ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ ఆయన చెప్పాడు. దాని లొకేషన్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఎంత దారుణంగా ఉందంటే మనుషులు అయితే అస్సలు పోలేరు.